A historia que você conhece nos livros escolares foi escrita pelos homens que seguravam os chicotes. Mas as maiores lendas da resistência americana não foram registradas em papéis oficiais. Elas foram gravadas na lama dos pantanos e no silêncio mortal das florestas costeiras. Imagine diretamente para o homem que controla a sua vida inteira e saber, com absoluta precisão matemática, que o império dele vai desabar por causa de único mapa alterado. Em agosto de 1857, jovem de 19 anos foi chiquitito e quase morto na costa de Carolina do Sul. O sistema acredita que tinha quebrado sua espinha. O mestre de planiqueo sorriu e o viu desaparecer em pequeno barco em Dorico e o Oceano Escuro durante uma tempestade devastadora. Eles declararam que ele estava morto. Eles celebraram o fim de rebelde. Mas o oceano não o matou. O oceano o armou. E o que eles não sabiam é que, durante os 10 meses seguintes, aquela planiqueo opulenta não estava mais segura. Eles acabavam que estavam cacando fugitivo indefeso. Mas estavam apenas caminhando, passo a passo, para dentro do território de predador tático. Fique comigo e o final. Porque você vai descobrir como homem sozinho fez dos fazendeiros mais poderosos do sul andaram direito para suas próprias sepulturas. Bem-vindos ao registro esquecido. Antes de desenterrarmos essa história, deixe-o like e escreva nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Quero ver onde a força dessa lenda se espalha hoje. Nossa jornada cômica na opulenta e brutal Beaumont Plantation, no ano de 1857. O ar ali era uma mistura densa de marija salgada, terra preta de cultivo de algodão e o som constante das ondas do Atlântico. Lembre perpetuo para os escravizados de que eles estavam encurralados entre o inferno e a imensidão azul. Entre as 83 almas que trabalhavam sob o sol escaldante estava Samson, jovem cujo intelecto ultrapassava qualquer barreira imposta pelo cativeiro. Samson conhecia cada som de floresta que cercava as terras coloniais, mas sua maior força era a paciência. Por 3 anos, sua vida teve único ponto de luz. Sarah, ela havia chegado jovem, vendida da Virgínia, trazendo nos alhas uma determinação feroz que o sistema nunca conseguiu apagar totalmente. Eles se amavam de forma como os fortes se amam no cativeiro, em silêncio, guardando promessas sussurradas nas sombras das cabanas quando os capatazes dormiam. Eles planejavam casamento simbólico, conduzido pelo velho Thomas, a liderança espiritual daquela comunidade. Mas no tabuleiro cruel do sul colonial, a autonomia era o crime mais perigoso de todos. Clara, uma trabalhadora de Casa Grande que sobrevivia entregando segredos para manter sua integridade. Ouviu os sussurros de Samson e Sarah e os leva direito ao mestre Beaumont. Beaumont era homem amalecido pela riqueza, mas dono de uma crueldade cirúrgica projetada para esmagar qualquer treco de humanidade em sua propriedade. No domingo marcado para a união secreta, as portas de cabana foram arrombadas. Diante de 2 dúzias de testemunhas, Beaumont e seus capatazes interromperam a cerimônia. O mestre rugiu que escravizados não tinham o direito de escolher, não tinham o direito de amar. Eles existiam apenas para gerar novos trabalhadores fortes para suas terras. Quando Sarah ergueu a voz em desafio, golpe violento alançou ao chão. Samson, movido por instinto puro de protegeo, colocou-se entre o mestre e sua noiva,
cum os punhos cerrados. O castigo foi imediato e exemplar. 50 chibatadas no patio central, diante de todos. Será foi forcada a sister na primeira fileira, cum os alhos mantidos abertos pelos capatazes. A cada golpe, a pele de Samson se riscava, mas ele se recusava a dar Beaumont o prazer do arrependimento. O final do castigo. Ensanguentado e pendurado no post, Samson ouviu o horror supremo. Beaumont, para dar uma lição definitiva sobre quem mandava nos sentimentos daquela planiqueo, arrasta será o grande cocho de madeira usado para os cavalos. E ele forcou o rosto dela contra a água acumulada de chuva. Uma, duas, três vezes. Na última, ele neo a puxa de volta. Samson assistiu a vida de Sarah desaparecer em bolhas na água salobra. Impotent, preso ao posto de tortura. O som que saiu de sua garganta neo era humano. Era o nascimento de uma força implacável. Jogado na cabana para amor se recuper, Samson neo ouvia os sussurros de conforto dos outros. Ele vai apenas o cocho de madeira. O velho Thomas diz que a sobrevivência era a única vitória possível. Mas Samson responde de forma clara. Sobreviver no inferno neo a vitória. E apenas perpetuar a miseria. Naquela mesma noite, ignorando a agonia que transformava cada movimento de suas costas laceradas em uma tortura viva, ele rastejou para fora dos alojamentos. O capataz da guarda havia adormecido, era que custaria caro ao imperio de Beaumont meses mais tarde. Samson foi a doca e pegou o menor dos barcos, pequeno barco a remo de uso pessoal do mestre. Sem rumo, sem suprimentos. Ele empurra a embarcação para as águas negras do Atlântico. Sua intenção inicial neo era uma fuga planejada. Ele queria que o oceano o levasse para o mesmo lugar onde será fordaixada. Ele buscava o fim. 2 horas depois, uma tempestade de verão violenta atingiu a pequena embarcação. Ondas massivas deveriam ter partido o barco ao meio, mas o destino tinha outros planos. A tempestade o empurra para o sul e para o leste, através do chaos das águas. E que nas primeiras horas de manhã, o barco colidia contra as áreas de uma praia deserta. Samson foi cuspido na água rasa de uma ilha desconhecida. A ilha tinha cerca de 2 quilômetros de extensão, cercada por floresta densa e praias rocosas. Qualquer homem como sentiria o desespero do isolamento. Samson sentiu curiosidade, rastejando pelas árvores. Ele localiza uma fonte de água doce e, logo depois, uma caverna camuflada por uma densa cortina de videiras na costa oeste. Ao explorar o fundo da caverna, ele encontrou vestígios de uma antiga ocupação humana. Caixas de madeira apodrecidas contendo ferramentas de ferro enferrujadas, enzóis antigos e, o mais importante, uma luneta de lateo perfeitamente preservada pelo ambiente seco. Era antigo esconderijo de piratas, abandonado há décadas. Enquanto segurava aquela luneta e olhava para a linha do horizonte, onde a costa continental e as terras de Beaumont ficavam a apenas 5 milhas de distância, a mente de Samson mudou. O oceano neo o havia matado para acabar com seu sofrimento. O oceano o havia isolado e armado. E ele olhou para as cicatrizes em suas costas e fez uma promessa ao vento. E ele se tornaria arquiteto de sobrevivência. A partir daquele momento, a ilha de Devil's Crescent neo era mais pedaço de terra esquecido. Era sua fortaleza tática. Durante os meses seguintes,
O ambiente ao redder transformasi in as de faces de Samson. Ele meipu a topografia submarina de ilha e descobriu que as faces norte e leste eram protegidas por sistema de recifes rasos e paniagudos, verdadeiros destruidores de cascos ocultos sob as mares. As faces sul e oeste possuíam canes profundos e navegables, os únicos caminhos seguros para qualquer marinheiro experiente. A estratégia de Samson foi subvertológica. Usando esticas de madeira jovem cortadas na floresta, afiadas e endurecidas ao fogo, e ele passou 2 meses fincando dezenas de lancas subaquáticas invisíveis no canal navegável do norte. Seus dedos sangravam na água salgada, mas ele continuava para garantir o aero dos invasores. Ele construiu falsas boias de sinalização com troncos flutuantes e cordas de videiras trancadas, posicionando-as de modo a guiar os barcos diretamente para o campo de esticas e recifes rasos. Ele construiu arco fido de madeira flexível de ilha e cordas de tendos de porcos selvagens que cacava com lancas improvisadas. Mais do que isso, ele identificou arbustos de oleandro silvestre e plantas de secuda perto de fonte água. Ele ferviu as folhas dessas plantas venenosas e criar uma toxina espessa e escura, como a qual cobria cada ponta de flecha e lâmina que possuía. Ele cavou armadilhas de fogo camufladas por folhas ao longo das trilhas internas, como o fundo repleto de lancas venenosas. Em abril de 1858, 8 meses após sua partida, ele mudou sua aparência física. Deixou o cabelo crescer em dreadlocks espessos, cultivou uma barba caia e cobriu-se com fuligem e lona. Ele construiu uma embarcação robusta de 2 cascos e navegou secretamente de volta ao continente, adotando a identidade de Samuel Jones, a marinheiro negro livre com documentos falsificados em Curro de Porco. Ele trabalhou nas docas de Charleston por 3 dias, apenas para monitorar a rotina local. Na terceira noite, ele infiltrou-se no escritório do mestre do Porto e encontrou os mapas oficiais das Ilhas de Barreira. Com pedico de carvão, ele alterou sutilmente a rota de Devil's Crescent, raspou o aviso de perigo do Recife Norte e escreveu Canal de Águas Profundas, Encorjam Segura e Caca Abundante. O tabuleiro estava montado. Beaumont, conhecido por organizar expedições anuais de caca em junho, morderia isca. 15 de junho de 1858. 3 barcos surgiram no horizonte. O IA de velas vermelhas de Beaumont liderava o grupo, trazendo 2 homens ricos da elite acuicultura e algodeira para o que acreditavam ser uma semana de diverso. Eles seguiam os mapas alterados com precisão absoluta. O primeiro barco de apoio entrou no canal norte confiando nas boias falsas de Samson. O impacto foi brutal. As esticas endurecidas ao fogo rasgaram o fundo do casco como facas em papel. A embarcação começou a afundar em menos de 30 segundos. Enquanto os homens nadavam em pânico para a praia, Samson, camuflado na copa das árvores, descarregou seu arco. Suas flechas envenenadas com oleandro encontraram seus alvos nas águas rasas. 2 homens paisou em uma corda de traqueio e foi icado ao ar de cabeça para baixo por uma armadilha de leco. Outro cru em derico à floresta e despenca no foco de esticas. O pânico se espalhou. O segundo barco tentou recuar para o leste, mas Samson havia sido fogueiras estratégicas com óleo nas rochas, simulando bloqueio ou explosão iminente. Ao desviar abruptamente para o oeste, o capitão colidia diretamente contra os recifes naturais paniagudos. O mastro quebrou,
Lancondo os tripulants na arabenicao. Entre os sobreviventes que alcançaram a fonte água doce, estava o capataz principal de planicao. O mesmo homem que havia segurado, será no cocho. Ele encontra Samson esperando por ele. O capataz disparou sua arma. Mas o tiro era o alvo na matadença. Samson o subjuga usando apenas as mãos e, em uma justica fria, mantive o rosto do oppressor sob as águas da fonte pelo mesmo tempo, em que sua esposa havia sofrido. 9 homens já haviam caído. Restavam apenas 3 no ia principal, que estava preso e afundando lentamente nos recifes distantes. Samson caminhou a linha de praia, segurando sua lança perfeitamente visível para os homens no ia danificado. Ele gritou seu nome atrás da água. Beaumont, trancado no cons como água, já na altura de cintura. Olhou pela luneta e sentiu o peso do passado. O homem que ele acreditava ser apenas propriedade descartável havia se tornado o executor de seu próprio destino. Sem alternativa de resgate, Beaumont nado a praia e dabu na areia, exausto e trêmulo. Ele implorou por sua vida, oferecendo ouro, terras e papias de liberdade assinados. Samson olhou para ele como silencio de pedra e respondeu. Será também imploro. Ele amara Beaumont firmemente a esticas fincadas na zona de mar baixa, usando as cordas de paradas. Ele quisendo assim na areia e assistiu. Durante 6 horas, a mar subir centimetro por centimetro, e que as águas cobrissem as últimas súplicas do mestre. A expedição nunca retornou. O sistema mantu busca as semanas depois. Mas tudo o que encontraram foram os destrocos dos barcos revirados e sinais de uma suposta tempestade tropical devastadora que teria destruído o acampamento. Samson permanece na ilha por mais 5 anos, vivendo de forma autonoma e livre, guardando a caverna onde o nome de Sarah permanecia esculpido na rocha com dos marcas profundas logo abaixo. Em 1863, navio de marinha de Unio localizou o strategist solitário e o recruta como batedor florestal devido ao seu conhecimento geográfico sem-igual. Ele servia como distinguido o final da Guerra Civil em 1865, combatendo as estruturas que o haviam oprimido. Samson faleceu em 1889, aos 51 anos. Nas mesmas terras da ilha que ele transformou em seu santuário de justica. Ele nunca se casou novamente e nunca pronunciou o nome de Sarah para nenhum outro homem civilizado. Mas sua história viaja de boca em boca pelas comunidades negras libertas do sul americano, transformando esse no mito do fantasma de Devil's Crescent. O homem que provoque, quando a injustica de sistema se torna absoluta, a própria natureza e imita homem ficado podem-se transformar em uma tempestade cortiva. Et hoje, marinheiros experientes que naviam perto daquelas coordenadas afirmam que, em noites de mar alta e ventos fortes, é possível haver som peculiar ecoando entre as árvores costeiras. Neo o som de animais selvagens o de arabenicao. O som de carenes em vice-vis sendo arrestadas e o sussurro de uma promessa que nem mesmo o tempo ou a força dos impérios consegue apagar. Se a floresta su retardas os segredos de sua própria resistência. Que as armadilhas você estaria construindo hoje contra aqueles que tentam controlar o seu destino? Obrigado por assistir ao Forgotten Legends. Neo se esquicada se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa história com quem precisa saber que os verdadeiros heróis nunca morrem no esquecimento. Eta próxima lenda.